No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So let's go to the next topic. Cis-trans. Your next topic is not next topic, continuation of this. Cis-trans isomerization. Cis-trans isomerization during free radical addition of bromine to alkene. So your next topic is cis-trans isomerization during free radical addition of bromine to alkene. What do you understand by this? Cis-trans isomerization. What do you understand by cis-trans isomerization during free radical addition of bromine to alkene? What do you mean by cis-trans isomerization? Jaldi nal bolo. Cis-trans isomerization means cis will get converted into trans, trans will get converted into cis. Cis trans का पता है ना, geometrical isomers का क्यों भी नहीं पता? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Now, the very important point here is, मैंने ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ NBS ਨਾਲ allylic bromination ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, free radical addition of bromine to alkene is a what kind of reaction? Reversible or irreversible? Free radical addition of bromine to alkene is a reversible reaction or irreversible? Just remember ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ NBS ਨਾਲ allylic bromination ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ point ਦੱਸਿਆ ਸੀ, why we use non-polar solvent. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ. ज्योति बेटा थोड़ी आवाज नहीं आ रही. Reversible. Okay, free radical addition of bromine to alkene is a reversible reaction. Free radical addition of bromine to alkene is a reversible reaction. So that means it can be reversed back to the reactant molecule. So this has been taken as an advantage, ठीक है, क्योंकि reversible reaction है. This can be used for conversion of cis isomer into trans isomer and trans isomer into cis isomer. So let us see how. Now suppose you have dichloro 1,2-dichloroethylene. Now this is cis molecule or a trans molecule? Cis. Cis. 1,2-dichloroethylene. And this is a cis. And suppose you carry out the free radical addition of bromine. So what you will take bromine in presence of light. It undergoes a homolytic bond cleavage to give rise to two molecules, so two bromine free radicals. Then in chain propagation, this free radical will undergo addition across this double bond. So it will get added across this double bond. So you will get carbon, carbon single bond, chlorine, then hydrogen, bromine. Here you will get radical, Cl, hydrogen. Now, as I told you, this reaction is a reversible reaction. Reversible means दोबारा फिर तो ही प्रोडक्ट दोबारा तो सर रिएक्टेंट दोबारा बन तो की बन जाएगी alkene and bromine radical. So this reaction is reversible. Now two things can happen. Since this is a open free radical, three things can happen. जिद्दां ਆਪਾਂ ਨੇ last time stereochemistry discuss ਕੀਤੀ ਸੀ.
One thing can happen is this can react with another molecule of bromine and give rise to usual addition product. It can react with alkene and it can give rise to usual addition product. What second thing can happen? Now there is a carbon-carbon single bond over here. So this carbon can freely rotate. So it can freely rotate. So if it freely rotate, let's rotate other carbon, not this one. Okay. So if it freely rotate, so it can become like this, or this molecule can undergo addition with bromine to give rise to addition product. That will be its stereochemistry. याद है ना कल अपन कीता सी लास्ट टाइम जो अपन क्लास कीता सी ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ सिन एडिशन ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ एंटी एडिशन so here it can take place anti addition ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ sin addition ठीक है this is also a stereochemistry apart from that what else can happen reaction can be reversed and this bromine radical it can again lose so it can again become alkene so if bromine radical is formed lost from this free radical in that case you will get back cis alkene and if bromine radical is lost from this one you will get what cis or trans trans so you will get trans alkene so this is called cis trans isomerization what this means you start with a one isomer you start with cis but due to this reversible reaction you end up with both cis and trans alkene you end up with both cis and trans alkene apart from these two possibilities now tell me which product will be major product अगर रिएक्शन रिवर्स होती है which product will be major product cis major बनेगा या trans major बनेगा So cis. cis why cis will be major स्टेबल ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਨੇ ट्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ trans is more stable so ਜੇ ਆ ਦੋ ਰੈਡੀਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ which is more stable this one trans so your trans product will be major as it is more stable is it clear yes sir ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ HBr ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ HBr ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ
ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਫ੍ਰੀਲੀ rotate ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਜਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ Now, next reactions of these free radicals is very, very important. Question paper ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਵਾਰ question ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. That is free radical rearrangement. Free radical rearrangement free radical rearrangement reactions or simply free radical rearrangement. So this topic is very important. ठीक है ये करना ही करना है ठीक है this is very very important और बड़े ध्यान नाल देख लो इनू ठीक है now so far we have discussed we have discussed rearrangement reactions in almost all kind of reaction intermediates कार्बोकटाइन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਾਰਬਨਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਨੇ yes or no Yes, sir. Yes, sir. why this rearrangement take place very first question why rearrangements they take place to attain Stability. yes कोई भी rearrangement ठीक है चाहे वो कार्बोकटाइन ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਾਰਬਨਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਬੀਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because to attain stability if your product become more stable after rearrangement it will undergo rearrangement but in case of free radicals these rearrangements are not very common in case of free radicals rearrangement reactions are not very common as that in case of carbocations we have already seen in case of carbocations the rearrangement reactions are very very common but free radicals ਦੇ ਵਿੱਚ rearrangement reactions are not very common for example if you have this substrate CH2 radical. Now this radical is a primary radical, secondary or tertiary radical? Primary. This is a primary radical. So what do you expect? What do you expect? मान लो जे a methyl group इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए what you will get is CH3 C dot CH3 CH2 CH3 now this radical is a tertiary radical and what is the order of stability of these radicals which radical is more stable primary or tertiary so you are expecting this rearrangement reaction but this rearrangement does not take place okay this rearrangement does not take place but agar ਇੱਥੇ ਹੀ radical ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes. yes in case of carbocation this rearrangement will take place but in case of free radicals what I am saying
in case of free radicals, rearrangement reactions are not very common. Even though in this example, if methyl group shift to this primary alkyl radical, that result in a formation of tertiary radical, which is more stable than primary, even then this free radical arrangement, this migration does not take place. Now, next question comes, why? Why free radical rearrangements are not very common? The very first reason is difference in stability. Now, when we look over free radicals, in case of free radicals, even though tertiary free radicals are more stable than secondary free radicals and then primary free radicals, but this difference in stability is not very large as compared to carbocations. This difference in stability is not very large as compared to carbocations. What does this mean? What you understand by this line or this जो मैं थोड़ा दस्से? हाँ जी बोलो. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ tertiary carbocations tertiary free radicals secondary ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ stable ਨੇ. But ਉਹਦਾ stability difference ਹੈ, it is not very large. ठीक है? So the energy which is required for rearrangement is more as compared to stability attained. ठीक है? ਉਹਨੂੰ stability gain ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, that is much more larger as compared to ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ. But in carbocations ਉਹਨਾਂ ਦਾ stability difference ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. So the very first reason is difference in stability of free radicals. Even though tertiary free radicals are more stable than secondary than primary, but this difference is not very large or thermodynamically favorable. क्योंकि जिन्नी उन्हें माइग्रेशन ਲਈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Yes or no? Yes, sir. So first reason is clear. Yes, sir. Okay. Now let's look over the second reason, and that's very important reason. So the second reason is methyl shift or hydrogen shift does not take place in free radicals. Now, why does not take place? ठीक है? For example, suppose you have this substrate. Now, if this methyl migration if this methyl group has to migrate over this carbon, how it will migrate? What will be transition state look like? How many total electrons will be involved in transition state? Migrate किमें करेगा? बोलो. A वाला carbon और A वाला carbon, they will undergo what kind of bond cleavage? Homolytic or heterolytic? Homolytical. Homolytic. The transition states की होएगा A वाला bond A वाले दो electrons, they will undergo homolytic bond cleavage. ठीक है? So in transition state, ठीक है, you will have situation like this. Suppose this is your transition state. This is your methyl group. So it will have one electron over here, one electron over here.
and then it will start forming bond with this carbon that also have one single electron over here. Okay, so you have 2 electrons here, 1 electron here. So how many total electrons are there in transition state? 3 electrons. 3 electrons. Okay, they cannot form bond. So there are total 3 electrons distributed over how many atoms? 1, 2, and 3. Over 3 carbon atoms. So in transition state, there are total 3 electrons which are distributed over 3 carbons. Now, electrons से ऊपर केड़ा charge हुंदा है? Negative. Negative. So when this methyl with single electron approaches towards this carbon that also have a single electron over it, what will happen? They will attract each other or repel each other? Repel. Yes. So there are total 3 electrons in transition state over 3 carbon atoms. So when this methyl group with electrons approaches to this free radical, there is a very strong electron repulsions. ठीक है, so इन्हू migrate कराने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ electron repulsions overcome ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. We need energy there. ठीक है, so there's a very strong electron repulsion. So the energy of this transition state will be higher or lower? बहुत ज्यादा electron repulsion. Lower तो बेटा stable हुंदी है. Higher. Higher. So there will be very high electron repulsions and its energy will be very higher. So this transition state is of very high energy and it is very unstable. It's very high energy and very high unstable. So this transition state does not form. And therefore, this migration does not take place. Even though this is tertiary, this is primary, but इन्हू convert करने दे लिए अपन बहुत ज़्यादा energy चाहिए है, जिन्ना ये ज़्यादा stable नहीं होना. Yes, reason clear है कि नहीं? Yes, sir. पर Yes, कार्बोक्टाइन्स के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨਸ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ. हाँ, carbon positive because here there is a no electron present on carbon. This orbital is vacant. ये orbital vacant orbital है, खाली भी है. इससे ਵਿੱਚ electron है नहीं. So there in this case there will be no electron repulsion. इससे ਵਿੱਚ कोई electron repulsion नहीं हो रही. ठीक है, so this can easily formed. This is more stable, so this take place very easily. ਉੱਥੇ ਕਿਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ. that result in a high energy transition state, that result in instability. Is clear why methyl migration or hydride migration, hydrogen radical migration does not take place. But thing is, if you have phenyl group, if you have a phenyl group or vinyl group, in that case migration can take place. Methyl migration in free radicals does not take place, but phenyl group migration can take place. Why? Suppose you have this molecule in which this is a phenyl group. This is again same radical, but instead of methyl here you have phenyl.
This is primary. Now this can migrate to give rise to a tertiary. This migration can take place. Phenyl group migration can take place. Why? Why phenyl group migration can take place, but methyl group or alkyl group migration does not take place, but phenyl group migration can take place during free radical rearrangement reactions. Why so? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਗਾ that is stabilized over this phenyl ring, that is resonance stabilized. So let us see how. So let's take this substrate. Now in this case, this migration does not take place directly. So what will happen first? This bond of aromatic ring, it undergoes a homolytic bond cleavage like this, and this single electron, it approaches towards this carbon. Okay, so that result in a formation of intermediate. So there's a bond formation between this carbon and this carbon, and free radical will shift over now this carbon. इससे ऊपर आ जाएगा, free radical will now be on this carbon. Now what will happen next? This free radical will be stabilized by resonance, over this ring. So you can write its all other resonance structures. Alkyl ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ resonance possible ਹੈਗੀ ਹੈ? No. This will shift over here. This will shift over. Here. In last, this bond will break now. This bond will break. And this has now shifted to the other carbon. So in case of phenyl group, migration take place. Why it take place? Because this radical which is formed is stabilized by resonance over aromatic ring. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us see a very, very important. हरेक बार थोड़ा एग्जाम दे आया है examples. ठीक है, examples of free radical rearrangement reactions. At least 2 example ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ discuss examples of reactions that involve free radical intermediates. So the very first example is rearrangement in beta phenyl isovaleraldehyde. Rearrangement in beta phenyl isovaleraldehyde in presence of free radical initiator.
in presence of free radical initiator. Now, what is this beta phenyl isovaldehyde? What is isovaldehyde? Anyone? Isovaldehyde is CH3. CH3, CH2, C double bond OH. This molecule is isovaldehyde, and you need beta phenyl isovaldehyde. कला isovaldehyde ਦੇ ਵਿੱਚ possible ਹੈਗੀ ਹੈ rearrangement? Is rearrangement reaction is possible in only isovaldehyde? No, sir. नो सर क्योंकि फिनाइल ग्रुप ही है नहीं, किहड़ा मिथाइल या हाइड्रोजन, और मिथाइल और हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देंदे. सो बीटा फिनाइल, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन. बीटा ते की लग्या होया है? फिनाइल. सो इत्थे की लग्या होया है? फिनाइल. सो दिस इज योर बीटा फिनाइल isovaldehyde. And again, reaction take place in presence of free radical initiator. Suppose we take benzoyl peroxide. So benzoyl peroxide is BH, C double bond O, C double bond O, BH. Now, first of all, there will be a formation of free radicals. So you will get two benzyloxy free radicals, which further lost carbon dioxide to get rest to two phenyl free radicals. Now, these free radicals will react with our substrate. Suppose this is one. So they will react with this one. So what they will do? This phenyl radical, केड़ा proton abstract करेगा? Sorry, केड़ा hydrogen radical abstract करेगा? This will abstract hydrogen radical. So which hydrogen radical it will abstract? सर जो कार्बन डबल बॉन्ड O ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. It will abstract this carbonyl carbonyl hydrogen radical. ठीक है, अगर अपने को एल्डिहाइड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई भी एल्डिहाइड मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ आ ਜਾਂਦਾ है, ठीक है, ਤਾਂ in presence of free radical, this carbonyl carbon hydrogen bond undergoes a homolytic bond cleavage always. Okay, remember this point. So this will take this hydrogen radical. So there is a loss of phenyl hydrogen, and you will get CH3, phenyl, CH2, C double bond O radical. Now what will be next step? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? सर CO ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. There is a loss of carbon monoxide. So इधर shift किया एक इलेक्ट्रॉन इधर shift किया. So there is a loss of carbon monoxide, and you will get alkyl radical. Now this alkyl radical is your primary radical. What will happen next? बोलो, पढ़ की रहे हैं ਆਪਾਂ, करना की ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ next? रीअरेंजमेंट सर. अच्छा फिनाइल ग्रुप दूसरी साइड. Rearrangement of this phenyl group over this carbon. So this will shift over here, this will shift over here. So you will get CH3, phenyl, CH2, phenyl. So you get tertiary radical which is stable. याद रखना है, सिर्फ फिनाइल ग्रुप ਦਾ ਹੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਾइल और हाइड्रोजन ਦਾ नहीं. रीजन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ. अगला स्टेप की होएगा? हुण एल्काइल रेडिकल बन गया. हुण अगे की होएगा? किस दे नाल रिएक्ट करेगा? रिएक्शन ने हुण एक बार इनिशिएट तो होगी रिएक्शन, हुण हमेशा अपने को एल्काइल रेडिकल ही बनता है. हुण एल्काइल रेडिकल की करेगा? अगे किस दे नाल रिएक्ट करेगा फिर दोबारा तो? ओ बेटे सिर्फ 2 स्टेप रह गए, जल्दी नाल बोलो.
वापस इस सबस्ट्रेट ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣਾਤੇ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। It will take this hydrogen radical, so it will become plus this radical. Now this will again undergo reaction. This will again repeat itself again and again. So you will get this product. So you will get this product plus this radical. So this will again repeat your steps. So reaction is clear or not? बेटे रिएक्शन क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. So again बेटे फिर तो रीज्वाइन करो। Yes, bete, I am ending this meeting and again rejoin.